objective was to transform this traditional learning teaching environment into a technology enabled environment. පළවෙනි රැස්වීමට ගියාම මේ අපිට ලොකු අවබෝධයක් ඇති වුණා අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන් කියලා. මේ පාසල් එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරනකොට කෙරුණු වැඩ අහපුවාම තමයි අපිට ස්මාර්ට් ස්කූල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුනේ. අපිට ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්කලා. The initial training we got, actually we got a very good exposure of the new developments in the technology and how this technology can be used in our teaching learning process. So, and we learned about new tools which we have never been aware of before. போகும்போது எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு என்ன செய்ய போகிறோம். நான் வளமையாக நாங்கள் எதிர்பார்த்தது வளமையாக பிபிடி அதாவது பவர் பாயிண்டில் உள்ள ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இதுகளை தான் செய்ய போகிறாங்க. இது ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ நாங்கள் அப்படி ஒரு மனநிலையில் தான் போனோம். பட் அந்த முதல் நாள் செஷன் முடியும் போது எங்களுக்கு இது எப்படியாவது இதை எடுத்துக்கொள்ளணும், இதை எந்த வகையில் எல்லா டீச்சர்ஸையும் பங்கு பற்ற வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருந்தோம். ரொம்பவே அது என்ன சொல்கிறது எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. அது අපි ලබා දෙන ට්‍රේනින්ග්ස් අපි ලබා දෙන්නේ පාසලේ ඉන්න ගුරුවරුන්ට. ඒ ගුරුවරුන් හරහා තවත් ගුරුවරුන් ට්‍රේනින්ග්ස් දීලා ඊට පස්සේ ළමයින්ට මේ තාක්ෂණය ලබා දීලා දැන් මේ වෙනකොට පාසල ඇතුලේ තාක්ෂණ භාවිතය සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. We work with ambassador teachers from every school, with whom we develop their own digital capabilities and their digital teaching skills. And then we send these ambassador teachers back to their schools to work with their colleagues, work with their principals on taking these digital approaches to education throughout the entire school system. Smart School program it had become a very fruitful experience, because earlier before this it was kind of individual thing. So individually there are certain teachers who used technology in their own way, but now as a whole, as a school, we all are together and working out all these things. That is what we have gained from this. E-boardல நாங்க பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்களை செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்குது. உதாரணமாக ஒரு மின் இணைப்பை உருவாக்கி அது சரியாக தவறாண்டு பார்க்கக்கூடியதாக அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. பிள்ளைகள் இதால் இது ஒரு விளையாட்டு முறையில் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாகவும் சிறப்பாகவும் பாடத்தை கற்கக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு இதால் ஏற்படுது. Previously it was something like line diagrams, and sometimes for the teachers also it was different. When I draw something and another one different, and the books in the diagrams were different. Now those has become the real things are shown, and sometimes you can show things from the internet and like that, the animation. So it's amazing. For science especially, it has become convenient and amazing and a new experience for the teachers and the students. So it is very nice. ඒක විෂයට වෙනම apps තියෙනවා. දැන් මම ICT විෂයක් විතර ගත්ත සමහර symbols තියෙනවා. logic gates වගේ flow charts වගේ සමහර ඒවා අඳින්න ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒතකොට දැන් මේ අපිට e-board එකෙන් පොඩි වෙලාවක් යනකොට අපිට symbols ගන්න පුළුවන්. අපිට 3D ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන්. අනිත් විෂයන් වලටත් ඒ වගේමයි. ඒතකොට ළමයින්ට අපි ප්‍රායෝගිකව දෙයක් දෙනකොට උගන්වනකොට සමහර ඒවා 100%ක් තේරෙන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා ළමයින්ට. නමුත් මේ e-board එක පාවිච්චි කරලා ඒ apps පාවිච්චි කරනකොට ළමයින්ට මට හිතෙනවා උගන්වන දේ හරියටම යන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඇත්තටම ඒක ළමයින්ට ලොකු අත්දැකීමක්. I think the most happiest party of the success of this program is the students, because they are the ones who are getting the ultimate benefit or the advantages of this program. We can use internet and we can find some information in there if anytime we want. When the teachers are teaching us, they are writing something on the board, we can save them and we can retrieve them again. Therefore, we can refer them anytime we want, especially when we are absent to the class. කල්බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන මකලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් ලියන්න වෙනවා. ඊළඟ දවස්වල ගන්නද්දි ආයෙත් ඊයේ නවත්තපු තැන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගන්න වෙනවා.
ඒත් මේක එහෙම නෙවෙයි. සේව් කරලා ගෙල්ලා නවත්තපු තැන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ටීචර් කෙනෙක් කියද්දි අපිට හරියම කම්මැලිනේ එකම දේ අහලා එපා වෙනවා. ඒත් වීඩියෝ එකක් බලද්දි ඒක වෙනස් දෙයක්. ඉතින් අපිට ඒකට ආසාවක් ඇති වෙනවා. අපි හරියම උනන්දුවෙන් ඒකට සහභාගී වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මතක තියාගන්න හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපි ටීචර් විතරක්ම නෙවෙයි උගන්වන්නේ. ටීචර් අපිව බෝඩ් එකකට ගෙන්නලා අපිට එක එක දේවල් කරන්න දෙනවා. ප්‍රශ්න දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් දෙන හන්ද අපිට ඒක ගොඩක් මතක හිටිනවා වැඩි. අපිටත් ඒක අලුත් අත්දැකීමක් මුලදී. දැන් අපි ගොඩක් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම පන්තිරෙන්න හරිම ආසයි. ගොඩක් කටයුතු පහසු වෙලා තියෙනවා පෙරට වඩා. විශේෂයෙන්ම දැන් මම නම් ගොඩක් OneNote කියන එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසාම ගොඩක් වෙලාවට මම නැති වෙලාවකදී වුණත් ළමයින්ට ලෙසන් එක ෂෙයා කරන්න හරි. ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන්ම ලර්නින් මැටීරියල්ස් බලා ගන්න, අයිටම්ස් ෂෙයා කරන්න, ක්වෙස්චන්ස් පේපර්ස් වගේ දේවල් ඒක ලොකු පහසුවක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සර සම්ප්‍රදායික විදිහට ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ඉවරනාට පස්සේ අපි ලකුණු දාන්න ඕනේ, ලකුණු වෙනම පරාස හදන්න ඕනේ, අපි ළමයිගේ ටෝටල් එක හදලා මැක්සිමම් ඇවරේජ් රෑන්ක් හදලා ඒක ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. සමහර ළමයිගේ උදව් ගන්නවා. ඒකට දවසක් දෙකක් විතර වැය කරනවා ගුරුවරු. හැබැයි දැන් මේ LMS එක යටතේ අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ලකුණු පරාස හදලා අපි සිස්ටම් එකෙන් හැදිලා මෙනවා. අපිට ලකුණු විතරමයි එන්ටර් කරන්න තියෙන ළමයින්ගේ නම් එන්ටර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඔටෝමැටිකලි සිස්ටම් එකෙන් හැදිලා එනවා ළමයින්ගේ රෑන්ක් එකේ ඉඳලා අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම. අනිත් එක අපිට සැරෙන් සැරේ පෑනෙන් කොළ පුරවලා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඔෆිස් එකෙන් print outs ගත්තට පස්සේ මුළු ඉස්කෝලේම එකපාර බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒකේ ළමයිගේ ලකුණු 40ට වඩා අඩු ළමයින්ගේ මාක් කරලා යනවා රතු පාටින්. එතකොට ලොකු හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මුළු ඉස්කෝලේම එක සැරේ. ඊයේ පෙරේදා පළවෙනි වතාවට ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් කරලා බැලුවා. මම අසයින්මන්ට් එකක් විදියට. ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් ලෙවල් එකෙන් කරේ. එතකොට ඒකෙන් අපි ගත්ත ගොඩක් දේවල් මේක අනිත් சப்ஜெக்ட்ஸ் வல்ட்டா ஹரி பஹசுவி කියන එක. கீபோர்ட் பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் தமிழ் டைப் பண்ணுறதுங்கிறது சரியான கஷ்டம். இப்போ ஆனாவை எங்கே எடுக்கிறதுன்றது தெரியாது. இப்போ இதுலேயே அவங்க கூகுள் இன்புட் டூல்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க, வாய்ஸ் டைப்பிங். வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் போகல ஈஸியாக ஒரு பேப்பர் செஞ்சுக்கலாம். நாங்கள் கிளாஸ் செஞ்சு 3-4வது நாள் ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு பேப்பரை தான் முழுமையாக வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் பேப்பர் செஞ்சு கொண்டு தந்தேன். மந்த்லி பேப்பர் வந்து அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு இது வந்துச்சு, அது ஒரு நாள் நாங்கள் கிளாஸ் செஞ்சு டீச்சர்ஸ் இவ்வளோ போகிறாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்னும் வேகமாக போகணும் சொல்லி நாங்கள் எங்களோட வேகத்தையும் அதிகரிச்சோம். මට අනිත් පාසල් වලට දෙන්න තියෙන්නේ අපිට මේක දිහා බලමු අයියෝ අපිට නම් ඕවා කරන්න බෑ කියන අදහස තමයි ඉස්සර වෙලාම යන්නේ. නමුත් එකෙන් පටන් ගත්තොත් දැන් අද මම මේ වෙනකොට දෙකක් කරලා තියෙනවා. දැන් කාර්යාලයෙන් මට තව රුපියල් 80000ක් ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒකේ 3 වෙනි පන්ති කාමරයටත් යනවා. ඊට පස්සේ ලබන අවුරුද්දේ අවුරුදු 50 පිරෙන ගර්ල්ස් ලැබිලා මගෙන් ඉල්ලුවම මම ඒගොල්ලන්ට තව පන්ති කාමරයක එස්ටිමේට් එකක් දුන්නා. ඒතර මට ලබන අවුරුද්දේ වෙනකොට පන්ති කාමර 4ක් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවොත් අපිට එක පන්ති කාමර හැදුවොත් අවුරුදු ගාණක් ඇතුළත අපිට තැනකට යන්න පුළුවන්. Dialogue's biggest community investment has always been in the field of education. Since the early 2000s, the NANASA television initiative, working with the Ministry of Education, has reached more than 2,200 schools. Since 2014, the NANASA television channels have also reached the more than 1 million homes that watch dialogue television. The biggest success is transforming the attitudes of the teachers, I think, because they're teachers. We cannot teach them how to teach, but we can empower them with the tools and the technologies which they can improve their teaching skills and the way of teaching or the quality of the teaching with the use of those tools. Today, as we all know, our profession is challenged because there are a number of sources where students can learn. So therefore, we need to have a certain kind of knowledge, experience in technology in classrooms. Then only they may have confidence, they may have certain trust towards what we do in our own classrooms. The NANASA Smart School Initiative, launched in 2017, is the newest and most ambitious program of its nature in our education world. In line with the Sustainable Development Goals, goal number 4 of quality education, the Smart School project focuses not only on the highly device-oriented approach that most smart classroom projects undertake. The NANASA Smart School project is more people-centric and focuses on the transformation of the entire school ecosystem, starting with the teachers, but also including the principals, the parents, and of course the students.